God bless everybody this afternoon. We want to welcome you again to Full Gospel Church of Las Lomas. Dios los bendiga a todos. Les damos la bienvenida a Full Gospel Church de Las Lomas. And we're doing our last night of Holy Week. Y estamos haciendo nuestra última noche sobre Semana Santa. So if you followed us the last 3 nights, you saw our journey with Jesus as he head toward the cross. So, si nos han seguido estos últimos días, han estado con nosotros sobre la jornada que Jesús tomó en esta semana. Yesterday we covered the Last Supper. Ayer hablamos sobre la última cena, We covered the betrayal. la traición. Today we're going to go into straight into the crucifixion. Y hoy vamos a hablar sobre la crucifixión. So before we start, I'm going to ask Lorena to lead us in prayer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo, Padre. Sabemos que tú todavía tienes control de cada situación, Padre. Yo te pido que tú nos sigas dando gozo y ánimo y una paz y una calma, Padre, especialmente durante estos tiempos, Señor. Te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. If you hear a lot of laughter and yelling, and it's because we have in place our senior daycare center, and so he's out there having a good time. So don't worry, we do have a senior daycare center available for you guys, okay? So if you hear laughter and joking around, that's what it is. So, si escuchan que alguien se está riendo mucho y es porque es mi suegro. I'm gonna call him out. Es mi suegro. Anda en el teléfono y él no sabe, él no sabe cómo hablar en un tono suavecito. I put it the funny way. All right. So we're going to start after the trial of Jesus. Vamos a empezar después del juicio de Jesús. And Jesus is taken to this hill. Y lo llevan a un cerro. And this hill is called Golgotha. Y este cerro se llama Golgata. This is a hill that, the Romans picked up. Y este es un cerro que los romanos escogieron. And they had a specific reason why they picked this hill. Y hay una razón específica por qué escogieron este cerro. You see, when the Romans crucified somebody, Cuando ellos crucificaban a la gente, they picked the highest point, tienen que escoger un lugar muy alto or they picked the roadside, o escogen un borde de camino so that when others see the person crucified, para cuando otras personas miren a esa persona crucificada, they can see everything that's happening, ellos pueden mirar todo lo que está sucediendo. so that they will be warned. Así es como una prevención So that they won't disobey the law themselves. para que ellos no desobedezcan la ley. This is no different than Christian martyrs. Y esto no es diferente a los mártires cristianos. They are used as examples Ellos son usados como ejemplos of, what it is to live a life for Christ, de lo que es vivir una vida para Cristo and somebody takes it away. y que alguien te lo quite. And they use it as an example to tell other Christians, this is what's coming for you. Y lo usan como un ejemplo para decirle a los otros cristianos, te estamos persiguiendo. And so when you read the verse to die like Christ, So, cuando leemos el verso de morir para Cristo, you're seeing not only the pain, que nomás estamos mirando el dolor, but you're becoming the symbol for other believers. pero uno se convierte en ese símbolo para otros cristianos. And so during the Roman crucifixion, the condemned would also have a sign placed above them. Y también durante este tiempo de los romanos, los crucificados tenían un rótulo que se les ponía. And the same happened with Jesus. So we're going to go to John chapter 19, verses 16 through 22. Lo mismo pasó con Jesús. So vamos a leer el libro de Juan, capítulo 19, versículos 16 al 22. So then
So he then handed him over to them to be crucified. All right, the he is I'm drawing a blank on his name. Pilate. Pilate. Right? They took Jesus, therefore, and he went out bearing his own cross to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha. Then they crucified him, and with him 2 other men, one on either side, and Jesus in between. Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It was written, Jesus the Nazarene, the King of the Jews. Therefore many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Latin, and in Greek. So the chief priests of the Jews were saying to Pilate, hey, do not write the King of the Jews, but that he said, I am the King of the Jews. Pilate answered, what I have written, I have written. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgata. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. And this is correct, Y eso es correcto, because he's not only not the king of the Jews, porque no solamente es el Rey de los Judíos, but he's the king of kings. pero es el Rey de Reyes. And so what the Romans put, of course, was an error, Y lo que los romanos pusieron fue en un error, because he was more than just for the Jews. porque él era más que nomás para los judíos. He was the king of everything. Él es el Rey de todo. And so as we move from this, we're going to go straight into the crucifixion. We're going to see 2 things there. So, de aquí nos vamos a entrar a la crucifixión y nos vamos a fijar en 2 cosas. And we're going to show that even in the time of pain, you can still be a witness for people. Y aún así en el tiempo de dolor podemos hacer testigos para otra gente. So we're going to go to Luke chapter 23, verses 39 to 43. Ahora vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. I'm going to ask my mom if she'll read that for us. So Luke 23, 39 through 43. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, if you are the king of the Jews, save yourself. There was a written notice above him, which read, this is the king of the Jews. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered, today I tell you, today you will be with me in paradise. Yeah, read. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo,
Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. You see, Jesus is hanging on the cross. He's in pain. Y estamos mirando que Jesús está colgando en la cruz y está en mucho dolor. And he still is witnessing to people around him. Y aún así les está evangelizando a otros a su alrededor. Some of us can't even witness to people around us when we're not in pain. Y muchas de las veces ni aún así nosotros podemos evangelizar a otros sin dolor. Right? There's been times where I should have witnessed to somebody and I didn't. Y hay momentos donde yo lo fuera hecho, pero no lo hice. And then I ask God for forgiveness. Y le pido al Señor que me perdone. And if I find that person, then I'll give them the word of God. Y si encuentro a esa persona de nuevo, entonces le doy la palabra de Dios. But whether you're in pain, whether you're happy, you should be a witness for Christ. Y cuando tengamos gozo o aún así en el dolor, deberíamos de evangelizar. I don't know if you want to add anything, Mom. Basically, it's just telling the people, even in the pain that you're in, that Jesus is with you and he's the one that is helping you through it. And that's all you have to say. You don't have to, quote scripture if you don't know it. You don't have to be a scholar but just explain what is going through you and saying, I'm in pain, but God is good. We have a lady in our church that's what, she's going through chemo, and every time I ask her, how are you doing? She goes, oh, I'm blessed. I'm doing okay. I hurt, but I am blessed. So that's the attitude of being a true witness of the Lord. So, básicamente es no importa si estamos en dolor o cómo nos estemos sintiendo, la cosa es de decirle a la gente sobre Jesús, evangelizar. No necesariamente tenemos que conocer muchos versículos de la Biblia, pero con tal de que uno, ¿verdad?, les diga su propio testimonio, con eso muchas de las veces es suficiente. Hay una hermana en la iglesia que ahorita está haciéndose tratamientos de quimo, y cuando Mom le pregunta ¿cómo estás?, la hermana siempre le responde, tengo mucho dolor, pero yo sé que el Señor está conmigo y Él tiene control. Y así deberíamos nosotros de tener esa misma actitud también. And so Jesus is doing this. How much more should we not be doing this? So, Jesús lo está haciendo y cuánto más nosotros también deberíamos de hacerlo. And some of us might think, man, I'm not Jesus. Y muchos piensan, pero yo no soy Jesús. None of us would ever be on this earth 100% like Jesus. Y ninguno de nosotros en esta tierra vamos a estar al 100% como Jesús. But what we are called to be is try to progress and be almost like Jesus. Pero estamos en esta tierra para tratar de imitar a Jesús. Try to follow in the footsteps of Jesus. Traten de seguir sus pasos. Have you ever been to a beach and you've seen footsteps? Si han ido a la playa y miran allí las huellas, You might want to follow those footsteps. y quizás, ¿verdad?, tomen la oportunidad de seguir estas huellas. But if you're a kid, right, you're going to misstep every once in a while. Pero con los niños, ¿verdad?, no van a seguir los pasos. It's the same thing in our Christian walk. Y es lo mismo en nuestra caminada con el Señor. We're going to try to follow the footsteps of Jesus, Vamos a tratar de seguir esas huellas de Jesús, but there's going to be times where we're going to misstep. pero va a haber ocasiones donde nosotros vamos a pisar mal. All we have to do is make the choice and get back on track and continue to follow the steps of Jesus. Y lo que tenemos que hacer es tomar esa decisión y, ¿verdad?, empezar de nuevo a seguir las huellas. All of this from the example that Jesus had at the cross. Y todo esto por el ejemplo que Dios nos dio en la cruz. Then we're going to go to his final words. Ahora vamos a ir a sus últimas palabras. Right? John chapter 19, Juan capítulo 19, and we're going to look at verse 28 to 30. versículos 28 al 30. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished to fulfill the scripture, said, I am thirsty.
A jar full of sour wine was standing there. So they put a sponge full of the sour wine upon a branch of hyssop and brought it up to his mouth. Therefore, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. 3 simple words 3 palabras muy sencillas that held a lot of power. que en sí tenían mucho poder. These 3 simple words show us Y estas 3 palabras nos enseñan that Jesus is the one that chose to give up his life. que Jesús fue el que escogió dar su vida. It wasn't that man took his life away. No es que hombre le quitó su vida. As we talked yesterday, the very word who created everything around us, how could he be touched by man? Y como habíamos hablado ayer, la misma palabra que creó todo, ¿cómo es que él fuera sido tocado por hombre? It's because Jesus himself allowed his life to be given for us. Porque Jesús permitió que se diera su vida para nosotros. You want to add anything more? No. No, You no, did it's everything. And it's, You it's did simple. everything. Yeah. It's a simple concept that's hard to follow. Y es un concepto muy simple, pero a la vez muy difícil a seguir. A lot of us can't follow this concept. Y muchos de nosotros no podemos seguir este concepto. We can't wrap our heads around of someone actually wanting to go towards death for somebody else. No podemos entender por qué alguien quiere morir por una persona. But this is somebody who died for you and me. Pero este es alguien que murió para nosotros. Now, if you haven't, this is your first time you're hearing about Jesus, Si es la primera vez que están escuchando sobre Jesús, I don't want you to be scared and go, he's dead and that's it. no quiero que se asusten y piensen, oh, está muerto y se acabó. I'll ruin the ending for you. He raises from the dead. Pero déjales digo que Él resucita. Okay, and we're going to go more into that on Sunday. Y vamos a hablar más de eso el domingo. But with his 3 words, it is finished. Pero con estas 3 palabras se ha terminado. He had completed the sacrifice for all mankind, past, present, and future. Él completó el sacrificio para todo hombre del presente, del pasado y del futuro. And again, it's because that way you can have the choice Y una vez más es porque uno puede tomar la decisión whether you want to accept that gift that he has given you si queremos aceptar ese regalo que nos ha dado or leave it wrapped up under the Christmas tree. o si lo quieren dejar, ¿verdad?, envuelto bajo el árbol de Navidad. And at his death, there are some miracles that happen. Y en la muerte de él hay unos milagros que sucedieron. Actually, one of them happened throughout his death. The first one we're going to talk about. Y uno pasó durante su muerte. And this is called the darkness. Y esos son las tinieblas. Okay, so we're going to look at Matthew chapter 27, verses 50 to 53. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Now I'm actually start with just verse 45. Now from the 6th hour, darkness fell upon all the land until the 9th hour. Again, now from the 6th hour,
darkness fell upon all the land until the ninth hour. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. 3 hours of darkness when there should have been nothing but light. 3 horas de oscuridad donde debería de haber luz. Now, these 3 hours of darkness, do they have a significance? Estas 3 horas de oscuridad tienen una significancia. So, Lorena, what do you think? Do they have a significance, these 3 hours of darkness? Sí, estas 3 horas de la oscuridad tienen mucha significancia. Porque era una oscuridad no como la que conocemos nosotros. There is a real significance because the darkness that we know when it's nightfall, it's nothing like that. It's a complete and utter darkness. Es una oscuridad total. Lo que he estado leyendo y estudiando es de que porque sobre Jesús estaba todo el pecado del mundo. On top of Jesus was every sin of the world, past, present, and future. Los pecados del pasado, del presente y del futuro. Y en mi estudio lo que estaba leyendo es de que los ojos de el humano no podían mirar tanto pecado sobre Jesús. So what I was studying is that because Jesus had so much sin on him that our human eyes would not be able to comprehend what they were seeing. All they could hear was Jesus in agony, not just because of the physical pain, but because of all the sin that he was drenched in. And I could only imagine the agony and the pain and the desperation for 3 hours that they were listening to, coming out of Jesus' mouth. So, entonces, uno de humano no podíamos mirar todo ese pecado porque era demasiado, era muy feo para tolerar. Entonces, en esas 3 horas de oscuridad, todos los que estaban allí, todo lo que ellos escuchaban era la agonía, la desesperación, ¿verdad? El dolor, no solamente el dolor físico que el Señor estaba pasando, pero el dolor de estar, ¿verdad? Cargando tanto pecado de uno. Y Dios Padre también, era el plan para él de que los ojos no vieran a su único hijo estar revolcándose en tanto dolor. And that was God the Father's plan too, is for our human eyes not to see Jesus being writhed in so much pain. Amen. And that miracle, it's sin, right? Past, present, and future. So, el pecado del pasado, el presente y el futuro. Yeah. So even nature itself couldn't take that amount of sin. Y hasta la misma naturaleza no pudo aguantar ese nivel de pecado. Now we're going to go to the second miracle. Vamos ahora a seguir con el segundo milagro, Which is in Matthew 27:51. que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 51. And we're just going to read through 50 and to 53, and then we're going to go over the next 3 miracles. Okay. You want to read those, Mom? Okay. 50 to 53? Yeah. You know what? I don't have my reading glasses. No, it's okay. I can read it. That's You fine. can read it? Yeah. Okay. Because I read the wrong one. No, that's okay. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many.
Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. So the second miracle we're going to talk about is the ripping of the veil. El segundo milagro fue cuando se rasgó el velo. Right? The ripping of the veil has a very heavy significance with Jesus' death. Y, ¿verdad? Que se haya cortado el velo o se haya rasgado, tiene una significancia muy, muy pesada. Now you got to realize the temple had 3 parts. So tenemos que entender también que el templo tenía 3 partes. Okay, it had the courts, Tenía la corte, it had the holy place where the priests could enter, el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes. and then it had the most holy place where only the high priest could enter. Entonces tenían el lugar más santo donde nomás el sumo sacerdote podía entrar. And he could only enter one time a year. Y él nomás podía entrar una vez al año. And so the curtain separating the holy place from the holy of holy place Entonces el velo que estaba separando el lugar santo y el lugar más santo, was torn from the top to the bottom. se rompió en dos, desde arriba para abajo. And so the significance there Y la significancia de eso, is that with Jesus' death, con la muerte de Jesús, we have access nosotros ya tenemos to acceso, the most holy place. al lugar más santo. Right? That veil is removed, El velo fue quitado and we can enter the most holy place straight to God. y nosotros ya podemos entrar a ese lugar más santo directamente a Dios. We no longer have to go to the priest to go for us to talk about our sins. Ya no tenemos que ir con el sacerdote para que él, ¿verdad? Entregue nuestros pecados. And that's what the Israelites had to do. Y esto es lo que los israelitas tenían que hacer. They had to bring their sacrifices to the priest. Tenían que traer sus sacrificios al sacerdote. The priest sacrificed it for them. Entonces él hace un sacrificio para ellos. And then only the main priest was able to allow to go in and sacrifice to the most holy. Y nomás el sumo sacerdote era el que podía traer ese sacrificio al lugar más santo. Jesus' death got rid of that. Pero con la muerte de Jesús, él deshizo con todo eso. I don't know if you want to add anything more to it. The important thing is that you could go right directly to God. You don't have to go around in circles. God gave you, Jesus gave you access totally into coming into the Lord. And you could tell him everything. There's nothing that you can hold back from just giving it to God and telling him everything, because Jesus gave us that access, that ability to be able to go and talk to God with our hearts, with our minds, with our spirits, with everything that we are. And, it's important for us to realize that we have direct access. Nobody has to do it for us. We do it for ourselves. And all we have to do is tell him. And a lot of times, sometimes we could complain. And we could complain to God, and God listens. Okay? But he'll do his will in you, and it's always for the best. So nosotros tenemos ese acceso directamente a Jesús. Sea lo que sea, le podemos decir todo. Aún así las quejas. El Señor tiene aguante. Así que, ¿verdad? Nunca pensemos que no tenemos ese acceso o podemos hacer directo con Jesús. Sí lo tenemos. All right, we're going full circle with Jesus Christ here, or with God here. So, estamos dando toda la vuelta aquí con Jesús. Right? What was broken in the book of Genesis Lo que fue quebrado en el libro de Génesis and was tried and tried over the Old Testament to reconnect.
y durante el Antiguo Testamento para tratar de conectarlo, was reconnected in the moment that Jesus Christ said it is finished. fue todo conectado en el momento que Jesús dijo ya terminado. In his death, Y en su muerte we have a reconnection to God. tenemos una reconexión con Dios. And the ripping of the veil is just a symbol Y que la cortina se haya rompido en dos es nomás un símbolo of our reconnection to God. de nuestra reconexión con el Señor. Now we have a renewed relationship. Tenemos una relación renovada. And so we're going to go to the third miracle, Ahora vamos a ir al tercer milagro, which was the second part of verse 51 in Matthew 27. que es la segunda parte de Mateo capítulo 27, versículo 51. And that's the earthquake. Y ese es el terremoto. Now, you read a little bit about this, Lorena. And you were talking to me about how the earthquake in the veil and how people go, well, the earthquake ripped the veil. Some people Oh, yes. I was like, what? I'm going to have Lorena jump in. If she does Spanish, I'll try to translate English. Okay, so as I was reading the tearing of the veil and the earthquake, so some people believed that the earthquake was the one that actually ripped the veil. But if you think about it, if that were true, then the temple that the veil was in would have been destroyed. And it wasn't. It was just the veil. So lo que estaba leyendo fue de que cuando se rompió el velo y el terremoto pasaron al mismo tiempo. Y mucha gente piensa que el terremoto fue lo que causó que se rompiera el velo. Pero si nos fijamos bien, si ese fuera sido el caso, entonces el templo fuera sido destruido. Pero no fue así. Lo único que se rompió fue el velo. And you have an earthquake when it's not even earthquake season. Yeah. Y luego hay terremotos cuando ni siquiera es el tiempo para los terremotos. And it just happens to happen at the time Jesus dies. Y esto sucede cuando Jesús muere. And it's something that even the Roman guards that had watched Christ die, Y aún así los soldados romanos miraron todo esto en cuando murió Jesús. and they themselves said, truly this is the Son of God. Y ellos mismos reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. The very people who had physically put him to death. La misma gente que físicamente lo pusieron para morir. Realized, oh, we shouldn't have done this. Reconocieron que no deberían de haberlo hecho. Now we're going to go to the last miracle. Ahora vamos a ir al último milagro. And this is Matthew 27, verses 52 and 53. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. And this is something you probably see in a lot of movies if you watch these kinds of movies. Y quizás es algo que hemos visto en películas. Right? They've been using this in movies since the black and white movies. If you ever seen The Living Dead. Y esto se ha usado en muchas películas también antiguas. Okay, and it reads, right, the tombs were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Okay. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. You've got open graves, So, tenemos, ¿verdad? Tumbas abiertas and you have your uncle, aunt, grandma, grandpa, father, mom, brother, sister coming out of the tomb. y tienen a todos los parientes saliendo de las tumbas. But remember, they're the ones that were righteous. Pero tenemos que acordarnos que ellos eran los que eran santos. The scripture calls them the saints. Las escrituras les llaman santos. So none of the criminals came out. So, ninguno de los criminales salieron. And this miracle Y este milagro is something that nobody could hide. es algo que nadie pudo esconder Right? There was paperwork to back up when you die. porque había, ¿verdad?
papeles para decir cuándo uno moría. And in the moment of Jesus' death, Y en ese momento que murió Jesús, it had so much power tuvo tanto poder that dead people rose again. que hasta los que estaban ya muertos resucitaron. I don't know if you want to add anything. The only thing I could think of is if it would happen to us, how would we react? You know, what will we do? What will we say? These people were in shock because, hey, what's going on? But one of the things that it was the sign of Jesus' resurrection and how the power, like Stephen is saying, the power was so great in his death that even the tombs were opened up and they were coming out. But those were saints. Those were people that came out, and we don't know, they might have lived longer. That's all that the scriptures tells us about it. So to me, it's powerful how powerful God is. That even though when we think something is hopeless, like a dead a relative has gone, and they're Christians and they serve the Lord, but when something like this happens, it's like an amazement that God is so good and so loving, and shocking, likes to shake us up a little bit, and I think a lot of people were just amazed to see their relatives come back to life. Mm-hmm. Yeah, amen. And all of these miracles together, Y todos estos milagros juntos they showed everybody enseñaron a todos that Jesus Christ is the real deal. que Jesús es real. Yeah. His death was real. Su muerte fue real. And like my mom said, right, the saints rising from the dead Y como dijo Mom, los santos resucitados is a foreshadow, is a look into the future of what's going to happen Sunday. y esto es nomás, ¿verdad? Previniéndonos para lo que va a suceder el domingo. So I want you to prepare. Y quiero que se prepare I want you to join us with your family. para que estén con nosotros y sus familias. I'm going to have my family here. Vamos a estar aquí con nuestra familia. I'm going to tell my dad he can't have daycare that day and he has to join us. Le voy a decir a Dad que no tenga cuidado para que él esté aquí con nosotros, Because we just want to discuss. We want to have Easter as a family. porque queremos tener Pascua como una familia. And so we want you to have the same with your family. Y queremos que ustedes también tengan lo mismo con su familia. So this Sunday at 10:30, Este domingo a las 10:30 join us online. vamos a estar online. Join us for worship, Acompáñenos para adoración, for the word, para la palabra, because it's pretty much going to be like we're doing here today. y porque básicamente va a ser lo que hemos hecho en esta semana. We're just going to be discussing the resurrection of Jesus Vamos a estar hablando sobre la resurrección de Jesús and the impact it has on our lives. y, ¿verdad?, el impacto que tiene en nuestras vidas. And so just remember, the crucifixion isn't the end. Y nomás acuérdense, la crucifixión no es lo final. It's necessary Es necesario so that we could have a better future. para que nosotros tengamos un futuro mejor. And so we're going to dismiss right now. Vamos a despedir. I'm going to ask my mom if she'll dismiss us. Okay. My Heavenly Father, I thank you, Lord. Te doy gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. Te doy gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Que tú te dites el todo, el completo, entregaste todo para cada uno que está aquí, Señor, y aquellos que están escuchando. Que tú sacrificaste todo, Señor. You sacrificed everything for us, my Lord. You didn't hold anything back, my God. You gave your all. You gave everything that you had, and God, Father, you gave the best you had was just your Son. And I thank you for that gift, my Lord. I thank you for the love you have for us. Te doy gracias por ese amor tan grande, esa compasión que tienes para cada uno de nosotros. Que Cristo, tú tomaste el pecado de todo el mundo, tomaste el dolor, la angustia,
todo lo que ha sucedido en este mundo. Nosotros no lo podemos entender cómo lo pudiste soportar, pero tú lo tomaste en ti, Señor, porque nos amas de tal manera, Señor. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que están escuchando y esperamos ver que ellos el domingo se junten con nosotros y tengan un tiempo de regocijarnos, de gozarnos de lo que va a seguir después de tu crucifixión. Algo glorioso sucede, Señor. Y te damos a ti toda honra y gloria y pedimos la guianza tuya siempre. Amén. Amen. Amen. So remember, Sunday at 10:30 in the morning, we'll see you. Bring your coffee, your pan dulce, your bread, donuts, whatever you can get a hold of, okay? And enjoy a good time with your family. God bless you. Amen.